સૂર્યની પહેલી કિરણ સાથે નાનું ગામ જાગી ઉઠે છે. પંખીઓની ચહેચહાટ, મંદ પવન અને એક નાનું કાચું ઘર. આ ઘરમાં રહેતી હતી શાંતામાં. સાધારણ, નમ્ર અને ભગવાનમાં માનનાર એક માં. અને તેનો દીકરો કિરણ, શહેરમાં મોટી નોકરી કરવાનું સપનું જોનાર યુવાન. દરરોજની જેમ એ સવાર પણ શાંતામાં વહેલી ઉઠી. ચૂપચાપ રસોડામાં જઈ ચૂલો સળગાવ્યો અને દીકરાના માટે ગરમ ગરમ રોટલી બનાવતી રહી. એના ચહેરા પર થાક હતો, પણ આંખોમાં માત્ર દીકરાના ભવિષ્યની ચિંતા. થોડી વારમાં કિરણ જાગ્યો. હાથમાં મોબાઈલ, આંખોમાં સપનાઓ, પરંતુ પોતાની મા તરફ જોવાનો તેની પાસે સમય નહોતો. મા ધીમેથી બોલી, દીકરા, આજે તારી ઇન્ટરવ્યૂ છે ને? કિરણ બેન ભાવનાથી બોલ્યો, હા માં, પણ હવે મોડું થાય છે, મને જવાની ઉતાવળ છે. માં તેની થાળી લાવીને બોલી, પહેલા થોડી રોટલી ખાઈ લે, રસ્તો લાંબો છે. કિરણ નારાજ થઈ બોલ્યો, માં, રોજ રોજ એ જ વાત. આજે હું શહેર જઈશ, મોટી નોકરી મેળવીશ, તારી આ ગામડાની વાતો હવે ચાલતી નથી. માં કંઈ બોલી નહીં. એ ફક્ત દીકરાના માથે હાથ મૂક્યો અને કહ્યું, ભગવાન તારો રસ્તો સરળ કરે દીકરા. કિરણે એ આશીર્વાદને પણ અવગણી દીધો અને ઘર છોડીને શહેર તરફ ચાલ્યો ગયો. શહેરમાં પહોંચીને કિરણને નવી દુનિયા મળી. ઊંચી બિલ્ડિંગો, મોટા સપનાઓ અને તેની સાથે એક મિત્ર, રમેશ. રમેશ મોજીલો હતો. પાર્ટી, મજા, દેખાડો, એની જિંદગી એ જ હતી. રમેશ કહે, કિરણ, જિંદગી આજે જીવી લે. આ મા બાપ બધું જૂનું છે. અને કિરણ પણ ધીમે ધીમે એ જ વિચારમાં વહેતો ગયો. ઓફિસમાં બોસ ખૂબ કડક હતો. દરરોજ દાંટ, દબાણ, ટાર્ગેટ. કિરણ થાકતો જતો હતો, પણ પોતાની માને એક ફોન કરવાનો સમય પણ તેને મળતો નહોતો. માં રોજ મંદિર જઈ દીકરાના નામે દીવો કરે અને ભગવાનને ફક્ત એક વાત માંગે, મારો દીકરો ખુશ રહે. એક દિવસ ઓફિસમાંથી થાકીને કિરણ ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. મહાસૂડ વરસાદ, ભીડભાડવાળો રસ્તો અને અચાનક એક ભયંકર અકસ્માત. કિરણ રસ્તા પર લોહીલોહણ પડ્યો. એ જ સમયે ગામમાં શાંતામાને અચાનક છાતીમાં ઊંડો દુખાવો થયો. એ બોલી, હે ભગવાન, મારો દીકરો ઠીક તો હશે ને? હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, બચવાની આશા બહુ જ ઓછી છે. એ સમાચાર ગામ સુધી પહોંચ્યા. શાંતામાં કોઈની રાહ જોયા વગર પગપાળા શહેર તરફ દોડવા લાગી. વરસાદ, કાદવ, થાક, ખબર નહોતી. એ એક જ વાક્ય બોલતી હતી, મારો દીકરો જીવતો સારો. હોસ્પિટલ પહોંચીને માં આઈસીયુની બહાર બેસી રહી. આંખોમાં આંસુ, હોઠ પર પ્રાર્થના, મારો જીવ લઈ લે, પણ મારો દીકરો બચાવી દે. અંદર કિરણ અને બહાર માં, બંનેની વચ્ચે ફક્ત ભગવાન. અને ત્યારે અચાનક મશીનની લાઈન ફરી ચાલુ થઈ ગઈ. ડોક્ટર બોલ્યા, મિરેકલ થયું છે, પેશન્ટ બચી ગયો છે. થોડી વાર પછી કિરણને ભાન આવ્યું. એમણે આંખ ખોલી અને સામે જે ચહેરો જોયો એ કોઈ નર્સનો નહોતો, એ હતો તેની માનો ચહેરો. આંખોમાં આંસુ અને હોઠ પર સ્મિત. કિરણ રડવા લાગ્યો. એ બોલ્યો, માં, મને માફ કરી દે, મેં તેને બહુ જ દુઃખ આપી દીધું. માએ ધીમેથી તેનો હાથ પકડ્યો અને બોલી, દીકરા, માં ક્યારે માફ નથી કરતી. માં તો ફક્ત આશીર્વાદ આપે છે. એ જ દિવસથી કિરણ બદલાઈ ગયો.
પાર્ટી બંધ, દંભ બંધ, અહંકાર ખતમ. એ હવે સૌથી પહેલા દરરોજ માના પગ સ્પર્શ કરતો. અને થોડા મહિને એ પોતાની નોકરી પણ છોડી દીધી અને મા સાથે ગામ પાછો આવી ગયો. હવે એ પૈસાથી અમીર નહોતો, પણ માના આશીર્વાદથી જીવનથી અમીર બની ગયો હતો. આ દુનિયામાં જો કોઈ ઢાલ આપણને બચાવે છે તો એ છે માનું આશીર્વાદ. પૈસા ખોવાય તો પાછા મળે, સમય ખોવાય તો શીખ મળે, પણ માં ખોવાય તો જીવન સૂનું થઈ જાય. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ભૂખ ખરેખર કેવી દેખાય છે? શું અમીરની ભૂખ અને ગરીબની ભૂખ અલગ હોય છે? ટેલ્સ બાય અંજીમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે અમે એક એવી વાર્તા સાંભળીશું જેણે એક ઘમંડી છોકરાને ભૂખનો સાચો અર્થ સમજાવ્યો અને શીખવ્યો કે સમય બદલાતા વાર નથી લાગતી. એક સમયે મીરપુર નામના એક ગામમાં રમેશ નામનો એક ગરીબ મોચી રહેતો હતો. તે તેની દીકરી મીના સાથે રહેતો અને જેમ તેમ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. એક દિવસ મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો હતો. રમેશ ઘરે પાછો ફરી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તા પર તેનો પગ લપસી ગયો અને તે ખરાબ રીતે નીચે પડ્યો. તેના પગનું હાડકું તૂટી ગયું હતું. રમેશ દર્દમાં બોલ્યો, મીના, બેટા ક્યાં છે તું? મારી મદદ કર. વાર્તાકાર બોલ્યા. મીના તેના પિતાનો અવાજ સાંભળીને દોડી આવી. તેના પિતાની હાલત જોઈને તે રડવા લાગી. પિતાજી, તમને આટલી બધી ઈજા કઈ રીતે થઈ? રમેશે રસ્તામાં બનેલી બધી વાત જણાવી. તે સાંભળીને મીના વિચારી ગઈ, હવે ઘર કેવી રીતે ચાલશે? ઘરમાં પહેલેથી જ ખાવા પીવાનો સામાન ઓછો હતો અને આ વરસાદમાં તે કામ શોધવા પણ ક્યાં જાય? રમેશના ઘરથી થોડી દૂર ગામનો મુખ્યો રામલાલ રહેતો હતો. તે ખૂબ જ અમીર હતો અને તેને ગોપાલ નામનો એક દીકરો હતો જે ખૂબ જ ઘમંડી હતો. થોડા દિવસો પહેલા જ મીનાએ તેના પિતાજીને રામલાલ સાથે વાત કરતા સાંભળ્યા હતા કે તેમને કોઈ કામવાળીની જરૂર છે. સીન બદલાય છે. મીના રામલાલના ઘરે છે. મીના ગભરાતા, કાકા પ્રણામ, મેં સાંભળ્યું હતું કે તમારે ઘરે કામવાળીની જરૂર છે. રામલાલ આશ્ચર્યથી, હા જરૂર તો હતી, પણ તું કેમ પૂછી રહી છે? મીના, કાકા, મારે આ કામની ખૂબ જ જરૂર છે. મારા પિતાજીનો પગ ભાંગી ગયો છે અને તે હવે કામે નથી જઈ શકતા. મહેરબાની કરીને મને કામ પર રાખી લો. તમને જે ઠીક લાગે તેટલો પગાર આપજો. રામલાલ મનમાં હસ્યો. તેણે વિચાર્યું, વાહ, આ તો સારો મોકો છે. ઓછા પૈસામાં કામવાળી મળી ગઈ. રામલાલ, સારું ઠીક છે, કાલ સવારથી કામે આવી જજે. મીના બીજા દિવસથી કામે લાગી ગઈ. તે સવારે વહેલા ઉઠતી, ઘરનું કામ પતાવતી, પિતાજીને દવા આપતી અને પછી રામલાલના ઘરે કામ કરવા જતી. રામલાલના ઘરનો સીન. મીના, કાકા, બધું કામ પતી ગયું છે, હવે હું ઘરે જાઉં? રામલાલ, હા જા, કાલે જલ્દી આવજે. કાલે ગોપાલના અમુક મિત્રો આવવાના છે તો તારે તેમના માટે સારું ખાવાનું બનાવવું પડશે. મીનાએ માથું હલાવ્યું અને ઘરે ગઈ. તેણે જોયું કે ઘરમાં રાંધવા માટે કશું જ બચ્યું ન હતું. તેને પોતાની અને પિતાજીની ભૂખની ચિંતા થવા લાગી. ત્યાં જ તેની નજર રોટલીના ડબ્બા પર પડી, જેમાં ફક્ત 2 સૂકી રોટલી હતી.
રાતનો સીન. મીનાએ તે 2 રોટલી અને મીઠું તેના પિતાને આપ્યું અને પોતે ફક્ત પાણી પીને સૂઈ ગઈ. રમેશ: બેટા મીના, તે કંઈ ખાધું કે નહીં? મીના જૂઠું બોલતા: હા પિતાજી, મેં કાકાના ઘરે જ જમી લીધું હતું. આમ કહીને મીના ભૂખથી રડતી રડતી સૂઈ ગઈ. બીજા દિવસે તે રામલાલના ઘરે ગઈ અને જાત જાતના વ્યંજન બનાવ્યા. ગોપાલ અને તેના મિત્રો આવ્યા. ખૂબ મજાક મસ્તી કરી. ગોપાલ જોરથી: અરે ઓ મીના, ચલ બધા માટે ખાવાનું લગાવ. મીનાએ બધાને ખાવાનું પીરસ્યું. બધાએ થોડું ખાધું અને ઘણું બધું એઠું પ્લેટમાં જ છોડી દીધું. ગોપાલ: મીના, આ બધું લઈ જા અહીંથી, અને જે વધ્યું છે કૂતરાને નાખી દેજે. મીનાએ હિંમત કરીને: સાહેબ, એક વાત કહું? ગોપાલ ગુસ્સામાં: શું છે? મીના: સાહેબ, આપ સૌએ કેટલું બધું ખાવાનું બરબાદ કરી દીધું. આપણને જેટલી ભૂખ હોય તેટલું જ ખાવાનું પ્લેટમાં લેવું જોઈએ. અન્ન ખૂબ કિંમતી હોય છે, તેને આમ બરબાદ ન કરવું જોઈએ. આ સાંભળીને ગોપાલને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો. ગોપાલ: આ બધું મારું છે. મારે કેટલું ખાવું અને કેટલું પ્લેટમાં છોડવું એ મારે મરજી છે. તું કોણ મને શીખવાડવા વળી? તને તો પિતાજીને આવવા દે, પછી કહું છું. મીના: હતા, જો તેનાથી કોઈની ભૂખ મટતી હોય તો ભગવાન તમારું ભલું કરશે. ગોપાલ: પિતાજી જુઓ, આ કેવી રીતે દલીલો કરે છે. જે દિવસે મારા મિત્રો આવ્યા હતા તે દિવસે પણ આ જ રીતે મને શીખવાડતી હતી. ન જાણે ખાવાની સાથે બીજું શું શું ચોરીને લઈ જતી હશે. રામલાલે એક શબ્દ ન સાંભળ્યો અને મીનાને પગાર આપ્યા વિના જ કામ પરથી કાઢી મૂકી. મીના રડતી રડતી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. ગોપાલ પાછળથી હસતો રહ્યો. મીના રસ્તા કિનારે રડી રહી છે. મીના રસ્તા કિનારે બેસીને રડી રહી હતી ત્યારે તેની શાળાની શિક્ષિકા ત્યાંથી પસાર થઈ. શિક્ષિકા: બેટી મીના, આ શું હાલત બનાવી છે તે? અને તું સ્કૂલે કેમ નથી આવતી? મીનાએ રડતા રડતા બધી વાત તેની શિક્ષિકાને જણાવી. મીના ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી. શિક્ષિકા: તું ચિંતા ન કર, તું મારી સાથે ચાલ. તું મારા ઘરમાં થોડું કામ કરી લેજે અને હું તારું એડમિશન સરકારી સ્કૂલમાં કરાવી દઈશ. ત્યાં તું મફતમાં ભણી શકીશ. આ સાંભળીને મીના ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ. હવે તે ભણવાની સાથે સાથે કામ કરીને પોતાનું અને પિતાનું પેટ પણ ભરી શકતી હતી. સમય પસાર થતો ગયો. બીજી તરફ રામલાલ તેના ધંધામાં બેઈમાની કરતો પકડાઈ ગયો. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી લીધી અને તેની બધી જમીન અને ઘર જપ્ત કરી લીધું. હવે ગોપાલ સાવ એકલો અને ગરીબ થઈ ગયો હતો. ગોપાલ ભીખ માંગી રહ્યો હતો. ગોપાલ પાસે ખાવા માટે કંઈ જ નહોતું. તે ભૂખથી તડપી રહ્યો હતો. તેણે પડોશીઓ પાસે ખાવાનું માંગ્યું પણ બધાએ તેને ભગાડી દીધો. ગોપાલ રડતા: કોઈક તો ખાવાનું આપો, બહુ ભૂખ લાગી છે. તે જ સમયે મીના ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી. તેણે ગોપાલની આ હાલત જોઈ. મીના ગોપાલ પાસે જાય છે. મીના ગોપાલને પોતાના ઘરે લઈ ગઈ. તેના ઘરે જે પણ સૂકું રૂકું ખાવાનું હતું તે તેણે ગોપાલને આપ્યું. ભૂખ્યો ગોપાલ બધું જલ્દી જલ્દી ખાઈ ગયો. ગોપાલના આંખમાં આંસુ. મીના, મેં તારી સાથે આટલું ખરાબ વર્તન કર્યું, છતાં પણ તું મને તારા ઘરે લાવી અને મને ખાવાનું ખવડાવ્યું. મને માફ કરી દે મીના. મીના શાંતિથી: મેં તમને માફ કર્યા. મેં તમને ખાવાનું એટલા માટે ખવડાવ્યું કારણ કે હું જાણું છું કે ભૂખ શું હોય છે. અમીર હોય કે ગરીબ, બધાની ભૂખ એક સરખી જ હોય છે. સાંભળીને ગોપાલે ફરીથી માફી માંગી અને તે દિવસથી ગોપાલે મીનાને પોતાની બહેન માની લીધી. બંને ખુશીથી સાથે રહેવા લાગ્યા. તો આ હતી મીના અને ગોપાલની વાર્તા. આ વાર્તા આપણને 2 મુખ્ય બોધ આપે છે. પહેલો, કે કર્મ ક્યારેય કોઈનો પીછો નથી છોડતું, અને બીજો કે દયા એ સૌથી મોટો ધર્મ છે. ભૂખ કોઈનો હોદ્દો કે પૈસા નથી જોતી. જો તમને ટેલ્સ બાય અંજીની આ વાર્તા ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મળીશું એક નવી વાર્તા સાથે. ત્યાં સુધી વિચારતા રહો. શું એક વાક્ય? શું માત્ર એક સવાલ?
કોઈ ભિખારીને લખપતિ બનાવી શકે છે? તમને કદાચ આ વાત મજાક લાગશે, પણ આજે હું તમને એક એવા જ માણસની વાર્તા કહીશ જેણે એક અજાણ્યા માણસનો માત્ર એક સવાલ સાંભળ્યો અને તેની આખી દુનિયા બદલાઈ ગઈ. એક શહેરનું રેલવે સ્ટેશન હતું. ત્યાં એક ભિખારી રહેતો હતો. તે આખો દિવસ ટ્રેનના ડબ્બાઓમાં ફરીને લોકો પાસે હાથ ફેલાવતો અને જે મળતું તેનાથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો. એક દિવસ તેની નજર એક મોંઘા સૂટ બૂટ પહેરેલા ખૂબ અમીર દેખાતા વેપારી પર પડી. ભિખારીએ વિચાર્યું, આની પાસેથી આજે સારા પૈસા મળશે. તે એ વેપારી પાસે ગયો અને હાથ ફેલાવીને ભીખ માંગવા લાગ્યો. ભિખારીને જોઈને એ વેપારીએ પૈસા આપવાને બદલે એક તીખો સવાલ કર્યો, તું હંમેશા લોકો પાસે માંગે જ છે? શું ક્યારે કોઈને કંઈક આપે પણ છે? ભિખારી અચકાયો. તેણે કહ્યું, સાહેબ, હું તો ભિખારી છું. મારી એટલી औकात ક્યાં કે હું કોઈને કંઈક આપી શકું? એ ઊંચા વેપારીએ કહ્યું, જ્યારે તું કોઈને કંઈક આપી જ નથી શકતો તો તેને માંગવાનો પણ કોઈ હક નથી. હું એક વેપારી છું અને હું લેવડ દેવડમાં માનું છું. જો તારી પાસે મને આપવા જેવું કંઈક હોય તો જ હું તને બદલામાં કંઈક આપી શકું. આટલું કહીને એ વેપારી ટ્રેનમાં બેસીને જતો રહ્યો. પણ તેના શબ્દો ભિખારીના દિલમાં ઉતરી ગયા. તે આખી રાત વિચારતો રહ્યો કે કદાચ એ માણસ સાચો હતો. કદાચ મને એટલે જ વધારે ભીખ નથી મળતી કારણ કે હું બદલામાં કંઈ આપતો નથી. પણ હું શું આપી શકું? મારી પાસે તો કંઈ જ નથી. 2 દિવસ સુધી તે આ જ વિચારમાં ખોવાયેલો રહ્યો. ત્રીજા દિવસે સ્ટેશનની બહાર બેઠો હતો ત્યારે તેની નજર પાસેના છોડ પર ઉગેલા સુંદર રંગબેરંગી ફૂલો પર પડી. તેના મગજમાં એક ઝબકારો થયો, કેમ નહીં? હું લોકોને ભીખના બદલામાં ફૂલ આપી શકું. તેણે તરત જ થોડા ફૂલ તોડી લીધા. હવે તે જેને પણ કોઈની પાસે ભીખ માંગતો અને જો કોઈ તેને પૈસા આપતું તો તે બદલામાં એ વ્યક્તિને એક સુંદર ફૂલ આપતો. શરૂઆતમાં તો લોકોને નવાઈ લાગી, પણ પછી તેઓ ખુશ થઈને એ ફૂલ સ્વીકારવા લાગ્યા. થોડા જ દિવસોમાં એક ચમત્કાર થયો. લોકો હવે તેને ભિખારી સમજીને નહીં પણ ફૂલ લેવા માટે પૈસા આપવા લાગ્યા. તેની આવક પહેલા કરતાં ઘણી વધી ગઈ. થોડા અઠવાડિયા પછી એક દિવસ તેણે એ જ ઊંચા વેપારીને ફરીથી ટ્રેનમાં જોયો. ભિખારી ઉત્સાહ સાથે તેની પાસે દોડી ગયો અને બોલ્યો, સાહેબ, આજે મારી પાસે તમને આપવા માટે કંઈક છે. તમે મને ભીખ આપો, હું બદલામાં તમને આ ફૂલ આપીશ. વેપારીએ તેને થોડા પૈસા આપ્યા અને ભિખારીએ આદર સાથે તેને એક ફૂલ આપ્યું. વેપારી હસ્યો. તેણે કહ્યું, વાહ, શું વાત છે! આજે તો તું પણ મારી જેમ એક વેપારી બની ગયો છે. આટલું કહીને વેપારી તેના સ્ટેશન પર ઉતરી ગયો. પણ આ બીજું વાક્ય, તું પણ વેપારી બની ગયો છે, ભિખારીના મગજમાં હથોડાની જેમ વાગ્યું. તે ત્યાં જ થીજી ગયો. તેણે પોતાની જાતને પૂછ્યું કે શું હું વેપારી છું? હા, લોકો મને પૈસા આપી રહ્યા છે ને હું ફૂલ આપી રહ્યો છું. આ ભીખ નથી, આ વેપાર છે. હું ભિખારી નથી, હું એક વેપારી છું.
તેને સફળતાની ચાવી મળી ગઈ હતી. એ દિવસ પછી એ ભિખારી એ સ્ટેશન પર ફરી ક્યારે નહીં દેખાયો. છ મહિના વીતી ગયા. એ જ સ્ટેશન પર બે સૂટ બૂટ પહેરેલા સજ્જનો એકબીજાની સામે ટ્રેનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેમાંના એકે બીજા સાથે હાથ મિલાવ્યો અને કહ્યું, શું તમે મને ઓળખ્યો? બીજા વ્યક્તિએ, જે પેલો વેપારી હતો, તેને ધ્યાનથી જોયું અને કહ્યું, માફ કરજો, પણ મને યાદ નથી આવતું. આપણે કદાચ પહેલીવાર મળી રહ્યા છીએ. પહેલો વ્યક્તિ હસ્યો. તેણે કહ્યું, આપણે પહેલીવાર નહીં, ત્રીજી વાર મળી રહ્યા છીએ. હું એ જ ભિખારી છું. પહેલી મુલાકાતમાં તમે મને લેવડ દેવડનો નિયમ શીખવ્યો અને બીજી મુલાકાતમાં તમે મને મારી અસલી ઓળખ આપી કે હું એક વેપારી છું. પેલો અસલી વેપારી આશ્ચર્યચકિત થઈને તેની સામે જ જોતો રહી ગયો. જે માણસ 6 મહિના પહેલા ભીખ માંગતો હતો, આજે ફૂલોનો એક મોટો વેપારી બનીને તેની સામે ઊભો હતો. હવે હું સમજી ગયો હતો કે હું ખરેખર ભિખારી નથી, પણ વેપારી બની ચૂક્યો છું. હું સમજી ગયો હતો કે લોકો મને આટલી ભીખ કેમ આપી રહ્યા છે. કારણ કે તેઓ મને ભીખ નહોતા આપી રહ્યા, પણ તે ફૂલોનું મૂલ્ય ચૂકવી રહ્યા હતા. બધા લોકો મારા ફૂલ ખરીદી રહ્યા હતા, કારણ કે આનાથી સસ્તા ફૂલ તેમને ક્યાં મળવાના હતા. હું લોકોની નજરમાં એક નાનો વેપારી હતો, પણ હું મારી પોતાની નજરમાં એક ભિખારી જ હતો. તમારા કહેવા પર મને સમજાઈ ગયું કે હું એક નાનો વેપારી છું. મેં ટ્રેનમાં ફૂલ વેચીને જે પૈસા ભેગા કર્યા હતા, તેનાથી ઘણા બધા ફૂલ ખરીદ્યા અને ફૂલોનો વેપારી બની ગયો. અહીંના લોકોને ફૂલ ખૂબ પસંદ છે અને તેમની આ જ પસંદે મને આજે ફૂલોનો બહુ મોટો વેપારી બનાવી દીધો છે. બંને વેપારીઓ હવે ખુશ હતા અને સ્ટેશન આવતા સાથે ઉતર્યા અને પોતપોતાના વેપારની વાતો કરતા આગળ વધ્યા. દોસ્તો, આ વાર્તામાં છે. વાર્તામાં પેલો ઊંચો વેપારી ગિવ એન્ડ ટેકના નિયમને ખૂબ સારી રીતે જાણતો હતો. દુનિયાના બધા મોટા વેપારીઓ આ જ જીવનના નિયમનો ઉપયોગ કરીને સફળ થયા છે. આ ફોર્મ્યુલા તેણે ભિખારીને પણ બતાવ્યો. ભિખારી આ કુદરતી નિયમને અપનાવી લીધો અને તેની અસર તેના જીવનમાં સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી. તેણે પોતાની વિચારસરણી બદલી અને તેની જિંદગી બદલાઈ ગઈ. આ વાર્તા આપણને બતાવે છે કે જો આપણે આપણી વિચારસરણી બદલી લઈએ તો કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જો આપણે આપણી જાતને નાની સમજતા રહીશું તો આપણે હંમેશા નાના જ બની રહીશું. મોટા બનવા માટે આપણે આપણી વિચારસરણીને બદલવી પડશે અને પોતાની જાત વિશે મોટું વિચારવું પડશે. વાર્તાનો સાર એ છે કે સફળતા તમારી વિચારસરણીમાં છુપાયેલી હોય છે. પોતાનું આત્મસન્માન જગાડો, તમારી વિચારસરણીને મોટી બનાવો અને જુઓ કે કેવી રીતે તમે સફળતાના શિખર પર પહોંચી જાઓ છો. વાર્તાનો સાર, અંત. દોસ્તો, આ વાર્તા આપણને શીખવે છે કે સફળતા તમારી પરિસ્થિતિમાં નહીં, પણ તમારી વિચારસરણી એટલે કે માઇન્ડસેટમાં છુપાયેલી છે. જ્યાં સુધી એ માણસ પોતાને ભિખારી માનતો હતો, તે ભિખારી જ રહ્યો. જે ક્ષણે તેણે પોતાને વેપારી માન્યો, તેની જિંદગી બદલાઈ ગઈ. તમે તમારી જાતને શું માનો છો, એ જ તમારું ભવિષ્ય નક્કી કરે છે. તમને આ વાર્તા કેવી લાગી, કોમેન્ટ કરીને જણાવો. વધુ આવા પ્રેરણાદાયક વાર્તા સાંભળવા માટે ટેલ્સ બાય એન્જીને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. Once upon a time, in a peaceful village, there lived a kind and wise king. As he grew older, he wondered who would be the next ruler. One day, he called all the children of the village and gave each of them seed. Smiling, he said, "Grow this seed into the best plant you can. The finest one will decide the future king of rule." The children rushed home, planted their seeds, and cared for them daily. Weeks passed, and soon every child had pots filled with tree plants, flowers, and even small trees. But one boy, Aaron, watched sadly as his pot remained empty. No matter how hard he tried, nothing grew. On the final day, all the children proudly carried their pots to the palace. Aaron, nervous yet honest, carried only his empty pot. The king looked at everyone's plants, then smiled at Aaron. He said, "The seeds I gave you were cooked. They could never grow. Aaron is the only one honest enough to bring me the truth. He shall be the next ruler." Well, honesty is always the best policy.
In a quiet, peaceful village, surrounded by green fields and tall trees, there lived an old farmer named Raghav. For many years, Raghav worked tirelessly under the blazing sun and the cool moonlight. His hands were rough, his skin darkened by the soil, but his heart was filled with love for his land. To him, the earth was not just dirt, it was life itself. Raghav had 3 sons, Amit, Bhavesh, and Kunal. Unlike their father, the sons did not share his passion for farming. They were young, strong, but lazy. They disliked hard work, often spending their days in idle chatter, dreaming of a future filled with riches without effort. They wanted wealth, but not the sweat and toil that came with it. Many times, Raghav tried to teach them. He would say, "My sons, the land is our greatest blessing. If you care for it, it will care for you." But his words went unheard. The sons would nod, then return to their idle ways. Years passed, and one day, Raghav grew very weak. His body, worn from years of labor, could no longer keep up with him. As he lay on his bed, coughing and tired, he realized that his end was near. He called his 3 sons to his side. His voice was soft but carried the weight of wisdom. "My dear sons," he began, "I may not live much longer, but before I leave this world, I want to tell you something important. In our fields, there lies a great treasure. After I am gone, dig deep into the soil and you will find it." The 3 sons looked at each other, their eyes wide with excitement. "Treasure," they whispered. They imagined gold coins, sparkling jewels, and chests filled with riches hidden beneath the earth. Their hearts raced with greed and curiosity. Soon after, the farmer passed away. The village mourned for the kind old man, but his sons thought only of his last words. The very next day, eager to uncover the hidden wealth, Amit, Bhavesh, and Kunal rushed to the fields with spades and shovels. From morning till night, they dug deep into the earth. They turned every corner of the field, digging hole after hole. Their hands blistered, their backs ached, but their minds fixed on dreams of treasure. Days turned into weeks. The once quiet field now looked like a battlefield, dug and overturned in every direction. But despite their efforts, they found nothing. No chest of gold, no sparkling gems. Finally, exhausted and angry, the brothers threw down their tools. "Our father deceived us," said Amit bitterly. "Yes," added Bhavesh. "He gave us false hope." Kunal, the youngest, sighed deeply. All this effort for nothing. But as they stood looking at the dug-up field, something struck them. The soil was now soft, loose, and fertile. Though disappointed, they decided to plant seeds, thinking at least their hard work should not go completely to waste. Weeks later, tiny green shoots began to rise from the ground. The brothers watered them daily, pulled out weeds, and cared for the crops. Slowly, the field transformed into a sea of green. Months later, the plants grew tall and golden, swaying gently in the wind. The harvest that year was richer and fuller than they had ever seen before. The brothers were amazed. The land gave them more food and wealth than
they could have ever imagined. Their storage was overflowing with grain, enough to feed them and sell in the market. As they stood together, gazing at the golden field, Amit finally understood. "This is the treasure Father spoke of," he said softly. Bhavesh nodded slowly. "Not gold, not jewels, but the reward of hard work." Kunal smiled. "Father was wiser than we thought. The land is our true wealth." From that day forward, the three brothers changed. No longer lazy, they worked together in harmony. They learned to respect their father's wisdom and cared for their fields with love and dedication. The farm prospered, and so did the family. The old farmer's lesson remained in their hearts forever. Hard work and unity are the greatest treasures of life. अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेल्स बाय आंजी के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नई कहानियों के साथ। Filled with pride, he believed strength and power made him the greatest of all. But his pride often led him to harm the forest and its creatures. But little did the prince know, the forest had a voice, and it was watching him. As the prince prepared to strike, a deep and gentle voice echoed through the forest. It was the voice of the ancient banyan tree. "Prince Arjun, stop." The prince was stunned. Never before had a tree spoken to him. "This forest is not yours to harm. Every creature here has life, just as you do." For the first time, the proud prince felt a stirring of doubt in his heart. Arjun, though startled, was too proud to listen to a tree. His voice rose with anger. "Who are you to stop me? I am Prince Arjun. The forest belongs to me." "The forest belongs to no man, young prince. It belongs to life itself." "Nonsense! My kingdom's hunters cut trees and kill animals every day. That is our right." But the forest seemed to grow quieter, as if listening to the prince's arrogance. "Pride blinds you, Arjun. Without the forest, even kings cannot survive." Yet, the prince's heart refused to bow. Not yet. The wise tree chose not to argue further. Instead, it opened Arjun's eyes with a vision. "Look, Arjun, see what your pride will bring." In the vision, the forest lay barren, stripped of life. There is no food, no water. This cannot be my kingdom. Without the forest, there is no life. Even kings will fall. The prince's arrogance began to crack as fear entered his heart. Shaken by the vision, Prince Arjun's pride melted into humility. "Forgive me. I was blind." "Do you now see, child? Strength is nothing without balance." The prince, once filled with arrogance, now touched the earth with respect. "I promise, I will protect this forest and the life it gives."
Then you shall truly be a king, not of power, but of people and nature. In that moment, the young prince was reborn, not as a conqueror, but as a guardian. Years passed, and under Prince Arjun's care, the kingdom bloomed with life and harmony. The land healed, and the people thrived. Our king walks with us, not above us. The banyan stood tall, guarding both the king and his people. I will never forget. Life and power must grow together. The kingdom blossomed not by might, but by wisdom and respect. Moral: true strength lies in humility, and real treasure is harmony with nature. If you loved this story, don't forget to like, share, and subscribe to Tales by Angie for more. Every dream begins with hope, but not every dream ends the same. In a small garage, two friends worked day and night. Mohan, one day we'll have our own garage. Yes, with shiny cars, new tools, and a big board with our name on it. Though their work was hard, their hearts were full of hope. But they didn't know destiny had a very different plan. Every afternoon, Ravi and Mohan would dream about opening their own garage one day. One day we'll have our own garage, shiny, big, and full of new cars. But their dreams were short-lived. You fools! You can't even fix this car properly, and you dream of owning a garage? The owner shattered dreams. But little did they know, greed was about to lead them down a dangerous path. Homeless and jobless, the two friends didn't know what to do next. Ravi, what if we stop fixing cars and start fixing people's faith? What do you mean? We'll become saints. People trust saints blindly. We can take their money easily. Tempted by greed, Ravi began to listen carefully. If it makes us rich, let's do it. Greed planted its first seed inside their hearts. By morning, Ravi and Mohan would not be mechanics anymore, but fake saints. By sunrise, the two friends had transformed themselves into holy saints. We are travelers blessed with divine powers. The simple villagers, full of faith, believed them instantly. Your problems will vanish, my child. Soon, the offerings began to flow. Om Shanti, Om Dhalam, Om.
every trick made the villagers trust them more. The greedy dream had turned real. The two mechanics were now worshipped as saints. Days turned into months, and their wealth grew beyond imagination. With this much gold, we could build 10 garages. Why stop at garages? We can rule entire villages. From simple mechanics, they became kings in disguise. The people trusted them blindly. No one can touch us now, brother. Don't you dare take more than me. Their greed united them, but also planted the seeds of betrayal. Years passed, and their fame as holy men spread far and wide. I know these faces. They're no saints. The man who once employed them had found his old workers. These are not holy men. They are mechanics, frauds in disguise. No, he lies. We are true sadhus. Truth cannot be hidden forever. Enough lies. You are under arrest. The greed that once lifted them now brought their downfall. At last, the mask of lies was torn away. Greed made you blind, and now it has destroyed you. So they were never real sadhus? No, son. Never trust false appearances. Wealth built on dishonesty never lasts. And so, their greedful journey ended in chains. Remember, shortcuts to wealth lead only to downfall. For more inspiring stories, stay with Tales by Anji. Once upon a time, in a poor little village, lived a boy named Arjun. He had nothing, no food, no money, no family riches, but he carried one precious dream, to become a great painter. Arjun, drawing on the ground won't fill your stomach. Poor boy. Painting won't feed anyone. Yet Arjun's heart never gave up, because dreams are stronger than hunger. One day, Arjun gave away his last piece of bread to a starving old woman. Such kindness. Child, you deserve a gift.
And with a glowing smile, he handed Arjun a golden paintbrush. No ordinary brush, but a magical one. When Arjun drew a fish, it came alive and swam in water. When he painted food, real bread and rice appeared, enough to feed the hungry children. Wow, real food! Thank you, Arjun. His drawings have come alive. This is a miracle! With every stroke, Arjun brought joy and hope to his village. But far away, the greedy landlord heard of Arjun's brush. To him, this magic was not for kindness, but for gold. Greedy. Laughing. Bring me the boy. That brush will make me the richest man alive. In the landlord's palace, Arjun was forced to paint treasures against his will. Paint me gold, more jewels, more treasure. Helpless, Arjun painted pile after pile of riches, while the landlord's greed only grew. But Arjun was no ordinary boy. He smiled quietly and, with a clever plan, painted a golden palace surrounded by a vast ocean. Yes, a palace just for me! The greedy landlord rushed inside. Suddenly, the sea waves rose high, crashing into the palace. No! Help me! Save my treasures! But greed drowns even the richest, and so the landlord was trapped by his own desires. Arjun returned to his village. With his magical brush, he painted wells, fields, homes, and happiness for everyone. Arjun, our hero! He never painted for himself, only for others. For true gifts are meant to be shared, not wasted on greed. And so the village blossomed with kindness and hope, all because of one boy's dream and a magical brush. True gifts are meant to help others, not to serve greed. Don't forget to like, share, and subscribe to Tales by Angie for more magical stories.
Have you ever heard of a thread that could weave dreams into reality? This is the story of Mira, a kind but poor village weaver. Her days were filled with struggles, yet her heart carried hope. Until one night, magic found its way into her loom. One quiet night, as Mira wove her last cloth, a strange glow filled the room. From her loom slipped a golden thread, shining brighter than the stars. She touched it in disbelief, and as she wove, the plain cloth turned into a glowing, magical blanket. Instead of keeping the magic for herself, Mira chose kindness. She made warm clothes for children, nets for the fishermen, and blankets for the sick. Soon, her little village blossomed with color and joy. Everyone cheered, and the children hugged her tightly, for Mira's heart was richer than any treasure. But not everyone was happy with Mira's kindness. The village chief, dressed in silks and greed, heard of her magical thread. He growled with envy. Why waste such power on peasants? Bring her to me. Guards stormed her hut, dragging poor Mira away as the drums of greed echoed in the night. The greedy chief demanded treasures. Weave me robes of gold, crowns, riches beyond imagination. Mira nodded, but a secret smile hid on her lips. She wove him a robe of dazzling gold, brighter than fire itself. The chief laughed, draping it proudly. With the chief gone, peace returned to the village. Mira sat once again at her humble loom, weaving not just cloth, but hope
and happiness. She made warm clothes for children, nets for fishermen, and blankets for the sick. Everywhere she looked, there were smiles, laughter, and love. And so the golden thread of kindness spread across the land, reminding everyone that true wealth is not in treasures of gold, but in the warmth we share with others. And that was Mira's magical story. If you enjoyed it, don't forget to like, share, and subscribe to Tales by Angie for many more magical adventures. Click on the next story right here and keep the magic alive. Across the golden wheat fields, under the glow of the dying sun, stood a guardian of straw and silence. The villagers called it the Scarecrow. But this was no ordinary figure. Its shadows stretched longer than the sun allowed, darker than the night itself. Whispers said it never moved, and yet it was always watching. Long ago, when the fields first grew, the elders spoke of a pact. They said the Scarecrow was not made by hands, but placed by something older, something unseen. On harvest nights, when the fire cracked and sparks danced into the sky, the villagers would tell the tale. Children leaned close, eyes glowing in the firelight, giggling nervously. The Scarecrow, the elders whispered, keeps the crows away, but it asks for silence. Break its peace, and it will break yours. Behind them, across the fields, the figure stood tall, its hat tilted low, its body wrapped in ropes that shimmered under the moonlight. The fire burned bright, but its shadow flickered unnaturally in the distance, swaying when no wind blew. But one boy, Arav, had questions. He did not fear shadows or whispers. He feared only the unknown. At dusk, as the sky painted itself in purples and oranges, he took a lantern and crept into the fields. Fireflies blinked like tiny stars guiding him, their glow bright against the tall wheat. His lantern swung in his hand, its yellow light spilling across the Scarecrow's form. The straw glistened strangely, almost wet, as if it breathed under the light. Every step he took, the silence deepened. Every step, the Scarecrow loomed larger. Arav stopped. His lantern flickered. Once, twice, then out. Darkness swallowed him whole. And then, for a heartbeat, lightning split the sky. And in that flash, the Scarecrow's eyes glared white. Not painted, not stitched, but shining, like glass catching the moon. Arav stumbled back, breath quick, his heart hammering.
When the darkness returned, the eyes were gone, but in his chest, the fear remained. By morning, the fields had changed. Wheat that glowed gold last night now shimmered black, spreading in waves like fire in reverse. Chickens vanished, only their feathers remained, glowing faintly before falling lifeless to the ground. Villagers whispered. They said it was a curse, but none dared enter the fields. Only Olive saw what others missed. The scarecrow's ropes were pulsing, like veins filled with molten fire. Alive, watching, waiting. Arav could not rest. Lantern in hand, he dug into the soil beneath the scarecrow's post. With every strike of his spade, the earth glowed red, as though bleeding light. And then, bones. Long, brittle, glowing, pale blue like frozen fire. A human skeleton, buried deep below. The boy's breath caught. He looked up and froze. The scarecrow's shadow no longer matched its body. It soared over the wheat. Birds flew high, their wings gleaming in the morning glow. But the scarecrow was no longer there. Only silence, only whispers. And then a single glowing feather drifted down from the sky, landing in Arav's trembling hand. On Legends never die, shadows never rest. Subscribe now for more magical stories. Ik heb dus overal uitslag. Hier, moet je kijken. Ja, heel vies. Aan tafel! Telefoon even weg, schat. Ja, als ouder is het echt niet altijd even makkelijk. Zo wordt de hond toch hartstikke dik. Maar gelukkig ontmoet je elkaar echt even. Ja, maar het is ook een snackenrussel. Tussen 6 en 7. Probeer nu de nieuwe bakplaatmaaltijden van Honig. Hoe was jullie dag? सुनहरी फसलों के बीच जहाँ गेहूं की बालियां शाम की रोशनी में लहराती थीं, वहाँ हर हवा में सुकून बसता था। पर उस जंगल में परछाइयां जाग रही थीं, एक लौ की फुसफुसाहट लिए जो कभी गांव की रखवाली करती थी। इसी गांव में रहती थी अनाया, एक लड़की जिसका दिल उसकी लालटेन की लौ से भी ज्यादा उज्जवल था। लेकिन उस रात फुसफुसाहट तेज हो गई, पवित्र लौ बुझ रही थी और उसके साथ उम्मीद भी। गांव वाले कांप उठे, अंधेरा और पास आने लगा। अब बस एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता शुरू होता था अनया की हिम्मत से। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हुए, उनकी आंखों में डर था, जैसे अंधेरा हर रात और गहराता जा रहा हो। बुजुर्ग वरुण खड़े हुए, उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। अब हमें केवल एक ही बचा सकता है। उन्होंने अनाया की ओर देखा।
पवित्र ज्वाला बुझ रही है और उसे फिर से जगाने की ताकत केवल तुम्हारे साहस में है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सिर्फ एक लड़की थी, पर पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिक गईं। खेतों के पार जंगल से अजीब चमक उठ रही थी। पेड़ों के बीच से कोई अनजानी फुसफुसाहट बह रही थी। अनाया आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके इरादे अडिग थे। बुजुर्ग वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस लालटेन को साथ ले जाओ, इसमें आशा की यादें बसी हैं। गांव वाले सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। लालटेन की लौ हल्की सी कांपी, और जब अनाया जंगल की ओर मुड़ी, रात मानो उसका इंतजार कर रही थी। अनाया ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और जंगल की ओर पहला कदम बढ़ाया। सैकड़ों जुगनू अचानक उसके आसपास जगमगाने लगे, जैसे उसके रास्ते को आसमान ने रोशन कर दिया हो। लेकिन हर कदम के साथ उसका साया लंबा होता जा रहा था, मानो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ अचानक झुकने लगे। उनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे वे जिंदा हों और देख रहे हों। हवा ने फुसफुसाहट जैसी सरसराहट की। हर आवाज मानो चेतावनी दे रही थी, ये रास्ता आसान नहीं। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, पर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। लालटेन की लौ कांपने लगी और उसके कदम धीमे पड़ गए। लेकिन उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अगर मुझे रोशनी जगानी है तो डर मुझे रोक नहीं सकता। अचानक धुंधले अंधेरे से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। वो परछाई चारों ओर फैलने लगी, मानो अनाया को अपने घेरे में कैद कर लेना चाहती हो। अनाया ने कांपते हाथों से लालटेन ऊंचा उठा लिया। लौ कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं। अचानक वो छोटी सी लौ तेज होकर चमक उठी। इतनी उजली की परछाई पीछे हटने लगी। अंधेरा चीखता हुआ पीछे हट गया, जैसे रोशनी ने उसके सीने पे वार किया हो। तभी कहीं से एक फुसफुसाहट गूंजी। रोशनी साहस को याद रखती है। अनाया की आंखों में चमक लौटी। अब उसे पता था, रोशनी सिर्फ आग नहीं, साहस की ताकत है। अनाया और गहराई में बढ़ी, जहां पेड़ों के बीच अंधेरा और घना हो चुका था। वहां उसने टूटे हुए पत्थरों और काई से ढके खंडहर देखे, जैसे कोई भूला हुआ मंदिर। एक विशाल भित्ति चित्र दीवार पर उकेरा हुआ था, जिसमें रोशनी से जन्मा फीनिक्स चमक रहा था। लेकिन तभी चारों ओर से परछाइयां सरकती हुई पास आने लगी, धीरे धीरे, खामोश जहरीली सांस की तरह। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें भित्ति चित्र पर टिका दी, मानो वहीं कोई रहस्य छुपा हो। उसने चित्र में लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए। हर शब्द के साथ जमीन उसके पैरों तले सुनहरी चमक से जगमगाने लगी। जंगल कांप उठा, पेड़ झूमने लगे और हवा में एक अनजान शक्ति का कंपन फैल गया। अनाया के चारों ओर प्रकाश का गोला फैल गया। अंधेरा पीछे हटने लगा, मानो कोई महान रहस्य खुलने ही वाला हो। अचानक खंडहरों के बीच से एक तेज प्रकाश फूटा, जिसने पूरे जंगल को दिन जैसा चमका दिया। और उस प्रकाश से एक विशाल फीनिक्स निकला। उसकी सुनहरी पंख फैलकर पूरे जंगल को ढक रहे थे। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं और हर पंख से चिंगारियां बरस रही थीं। फीनिक्स बोला, प्रकाश कभी नहीं मरता जब तक लोग आशा को याद रखते हैं। अनाया उसकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में साहस और आशा की चमक भर आई। फीनिक्स ने अपने विशाल पंख फैलाए और उनमें से एक अग्नि जैसा पंख धीरे धीरे झड़ता हुआ नीचे आया। वो पंख अंगारे की तरह जल रहा था, पर उसकी रोशनी को छूते ही अनाया के भीतर साहस की लहर दौड़ गई। फीनिक्स ने कहा,
ये अग्नि पंख तुम्हें अंधेरे से बचाएगा। याद रखो, साहस ही असली प्रकाश है। अनाया जंगल से वापस दौड़ पड़ी। उसके हाथ में जलता हुआ अग्निपंख मशाल की तरह चमक रहा था। पीछे से अंधेरे की परछाइयां गरजते तूफान की तरह उसके पीछे दौड़ रही थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, लेकिन हर बार जब वे करीब आती, अग्निपंख की लपटें फैल जाती और अंधेरे को पीछे धकेल देती। अनाया ने दूर से गांव देखा। मंदिर की मीनारें रोशनी की किरणों से चमक रही थीं। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सब उसकी ओर देख रहे थे। अनाया ने अंतिम छलांग लगाई और जलते पंख को लेकर मंदिर के भीतर पहुंच गई। अंधेरा पीछे रह गया। अनाया ने जलते हुए अग्नि पंख को धीरे धीरे पवित्र दीपक में रखा। उसकी लौ तुरंत सुनहरी अग्नि में बदल गई। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अंधेरे की परछाइयां चीखती हुई हवा में घुल गईं और गायब हो गईं। आसमान में एक विशाल फीनिक्स की गर्जना गूंजी। उसकी पंखों की रोशनी ने पूरे गांव को ढक लिया। वरिष्ठ बोले, प्रकाश तभी जीवित रहता है जब साहस जीवित रहता है। अनाया की आंखों में सुनहरी आंख चमक रही थी, जो अब पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा जादुई कहानियां सुन सकें। सुबह के चमकते सूरज के साथ गलियां जिंदगी से भर गई हैं। बच्चे स्कूल बैग्स के साथ भाग रहे हैं और हवा में नए दिन की रोशनी है। अरे बाप रे, फिर से लेट हो जाऊंगे। पापा हमेशा की तरह चाय की चुस्की लेते रहे। उनकी कलाई पर वही पुरानी घड़ी हल्की सी चमक रही थी। पापा, ये घड़ी ना इतनी पुरानी लगती है। पापा बस हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उस घड़ी में कोई राज छुपा हो। देख लेना, सब मजाक उड़ाएंगे इसको देखकर। पर रिया को क्या पता था, यही पुरानी घड़ी उसके दिल को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्कूल के मैदान में रिया दोस्तों के बीच हंसते हुए चल रही थी। दिन का उजाला, दोस्तों की शरारतें। अरे रिया, ये कैसी घड़ी है? बिल्कुल दादाजी वाली लग रही है। रिया मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मगर उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ थी। देखो देखो, ऐसे टाइम देखते हैं दादाजी। रिया ने बैग की पट्टी कसकर पकड़ ली और नजरें घड़ी पर टिक गईं। चेहरे पर हल्की उदासी झलकने लगी। वो तेज कदमों से दोस्तों से दूर चली गई। पीछे अब भी हंसी की गूंज थी। सबको मजाक ही लगता है। सूरज की किरणों में वो पुरानी घड़ी हल्का सा चमकी, जैसे अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी हो। शाम ढल चुकी थी। पापा कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर थकान मगर हल्की सी मुस्कान भी। अचानक उनकी घड़ी की टिक टिक थम गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। पापा ने धीरे से कलाई से घड़ी उतारी और लकड़ी की मेज पर रख दी। ये घड़ी ही तो हर वक्त अटकी रहती है। पापा उस रुकी हुई घड़ी को देखते रहे। हल्की मुस्कान और एक भारी सांस। वो धीरे धीरे उठे और कमरे की ओर चल दिए, मेज पर घड़ी यूं ही छोड़कर। रिया की नजर अनायास उस घड़ी पर जा टिकी। चिड़चिड़ापन अब थोड़ी सी जिज्ञासा में बदल रहा था। वो पुरानी घड़ी मेज पर चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अनकही कहानी छुपी हो, जो रिया को अब जाननी ही थी। रात गहरी हो चुकी थी। रिया अकेली बैठी थी, मेज पर रखी घड़ी को देखती, मन में हिचकिचाहट और सवाल। उसका हाथ धीरे धीरे घड़ी की ओर बढ़ा, उंगलियां ठिठकी, फिर मजबूती से पकड़ लिया।
रिया ने घड़ी को करीब से देखा। उस पर पड़े खरोंच, पुरानी गियर, सब जैसे कोई राज छुपाए बैठे हों। अचानक उसकी नजर घड़ी की पिछली प्लेट पर एक छोटी सी असमान गैप पर पड़ी। रिया ने धीरे से एक हेयरपिन से प्लेट को दबाया और क्लिक, घड़ी का ढक्कन खुल गया। अंदर चमकते गियर थे, लेकिन उनके बीच से एक नन्हा मुड़ा हुआ कागज झांक रहा था। रिया की आंखें फैल गईं। उनकी पुतलियों में उस कागज की परछाई चमक रही थी। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे कागज को बाहर निकाला। हवा जैसे ठहर गई हो। रिया ने कांपते हाथों से उस कागज को खोला। उसकी हल्की चरमराहट जैसे कोई राज खुलने वाला हो। कागज पर लिखे शब्द सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। मेरे बेटे के लिए प्यार से, बाबा। समय जैसे पीछे लौट आया। बरामदे में अरविंद अपने पिताजी के साथ बैठे थे। डूबते सूरज की रोशनी और पुरानी यादों की महक। सफेद कुर्ता पायजामा पहने दादाजी अपने कांपते हाथों से कागज पर धीरे धीरे शब्द लिख रहे थे, हर अक्षर जैसे आशीर्वाद। उन्होंने कलम रख दी और एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ कागज को सावधानी से मोड़ा। लकड़ी की मेज पर रखी वही पुरानी घड़ी दादाजी ने धीरे से उठाई और उसका पिछला ढक्कन खोला। उन्होंने वो छोटा सा मुड़ा हुआ कागज घड़ी के भीतर रख दिया और क्लिक की आवाज के साथ उसे बंद कर दिया। फिर चमकती आंखों से अरविंद को देखा और घड़ी उनके हाथों में सौंप दी, जैसे विरासत, जैसे दुआ। अरविंद की आंखों में नमी भर आई। उसने सिर झुका लिया और घड़ी को सीने से कसकर लगा लिया। दादाजी ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए, जैसे अनुभव और स्नेह उसी पल सौंप दिया हो। धीरे धीरे दृश्य धुंधला हुआ और वर्तमान में लौट आया। रिया की आंखों में वही कागज चमक रहा था जो पीढ़ियों को जोड़ रहा था। रिया की हथेलियों में वो पुरानी घड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू और हैरानी, जैसे अभी अभी कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। धीरे धीरे उसने कपड़े से घड़ी को पोंछना शुरू किया, हर रेखा, हर खरोच को प्यार से सहलाते हुए। उसने कांपते हाथों से घड़ी खोली और गियर को संभालते हुए ठीक किया। चेहरे पर उम्मीद, दिल में हिम्मत। टिक टिक, घड़ी फिर चल पड़ी। रिया की सांस थम गई और आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसने चलती हुई घड़ी को सीने से लगा लिया, आंखें बंद करके, जैसे पीढ़ियों का प्यार अपने दिल में समेट लिया हो। कमरे की गर्म रोशनी में घड़ी चमक उठी, जैसे उम्मीद और रिश्ते फिर से जिंदा हो गए हों। सुबह की सुनहरी किरणें कमरे में उतर रही थीं। पापा धीरे धीरे अंदर आए। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में हमेशा की तरह गर्माहट। मेज पर रखी घड़ी अब साफ सुथरी चमक रही थी और टिक टिक फिर से गूंज रही थी। पापा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से घड़ी उठाई, जैसे कोई नाजुक खजाना हो। कांपते हाथों में वो टिक टिक दिल की धड़कन सी सुनाई दे रही थी। मुड़कर देखा तो दरवाजे पर रिया खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखों में मासूम मुस्कान लिए चुपचाप पापा को देख रही थी। नजरें मिली, कोई शब्द नहीं। पापा की आंखें भीग गईं, होंठों पर हल्की शुक्रिया भरी मुस्कान थी। रिया आगे बढ़ी, पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। आशीर्वाद और प्यार बिना बोले ही सब कह गया। कमरे में सुनहरी रोशनी छा गई। पापा ने घड़ी बांह पर बांध ली और रिया उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस पल पूरा घर रिश्तों की गर्माहट से भर गया। सुबह की सुनहरी धूप में रिया आत्मविश्वास की ओर बढ़ रही थी। कंधे पर बैग उछलता और कलाई पर वो पुरानी घड़ी अब नई चमक से दमक रही थी। रिया ने मुस्कुराकर घड़ी को ठीक किया, जैसे उस धड़कती टिक टिक में पापा का प्यार और दादाजी का आशीर्वाद छुपा हो। कभी कभी पुरानी सामानों में नए रिश्तों की गहराई छुपी होती है और वही रिश्ते हमें जीवन भर संजोए रखते हैं। ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं, यादों और रिश्तों का खजाना है।
और ऐसी ही कहानियां हैं छुपी है हर दिल में। और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए टेल्स बाय अंजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। આ વાર્તા છે જિજ્ઞાસાની, એક એવી ચાવીની જે ફક્ત તાળા નહીં પણ બંધ મગજના દરવાજા પણ ખોલી નાખે છે। બપોરનો સમય હતો। વેકેશનમાં પોતાના ગામડે આવેલા દાદાના ઘરે 12 વર્ષનો આરવ ઘરના મોટા ઓટલા પર એકદમ મોં ચડાવીને બેઠો હતો। શહેરની ધમાલથી ટેવાયેલા આરવને ગામડાની શાંતિ હવે કંટાળાજનક લાગી રહી હતી। નજીકમાં જ તેના દાદા મગનભાઈ ખાટલો ઢાળીને આરામ કરી રહ્યા હતા। થોડીવાર પછી આરવે કંટાળા સાથે ફરિયાદ કરી, દાદા, અહીં તો કેટલો કંટાળો આવે છે। ના કોઈ દોસ્તાર, ના કોઈ ગેમ્સ, વાઈફાઈ પણ બરાબર નથી ચાલતું। આખો દિવસ શું કરવાનો? આરવનો અવાજ સાંભળી તેના દાદાએ હસતા હસતા પોતાની આંખો ખોલી અને શાંતિથી જવાબ આપ્યો, બેટા, દુનિયા ફક્ત તારા મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં નથી, ખરી દુનિયા તો આંખો ખોલીને જોવાથી દેખાય છે। આ આપણું જૂનું ઘર જો, એની દરેક દિવાલ પાસે કહેવા માટે એક વાર્તા છે। આરવે રસ વગર આજુબાજુ જોયું અને બોલ્યો, શું વાર્તા હોય દાદા? જૂની દિવાલો અને તૂટેલું ફર્નિચર મેં બધું જોઈ લીધું, પણ બોલતા બોલતા આરવની નજર ઘરના છેવાડે આવેલા મોટા તાળાવાળા એક દરવાજા પર અટકી। તેની આંખોમાં જિજ્ઞાસાની એક ચમક આવી। પણ પેલો જે છેલ્લો ઓરડો છે, જે હંમેશા બંધ રહે છે, એમાં શું છે? મેં તમને 2-3 વાર પૂછ્યું, પણ તમે વાત ટાળી દીધી। એ ઓરડાનું નામ સાંભળતા જ દાદાના ચહેરા પર ગંભીરતા છવાઈ ગઈ। એ ઓરડો વર્ષોથી બંધ છે બેટા, એને રહેવા દે। એમાં એવું કંઈ નથી જે તારા કામનું હોય। પણ દાદાની ના પાડવાથી આરવની જિજ્ઞાસા ઓછી થવાને બદલે ઓર વધી ગઈ। પણ કેમ બંધ છે? શું એમાં ભૂત છે કે કોઈ જૂનો ખજાનો છુપાવેલો છે? કહો ને દાદા, પ્લીઝ, મને બહુ જાણવાની ઈચ્છા થાય છે। આરવની આંખોમાં તલસાટ જોઈને દાદાને પોતાનું બાળપણ યાદ આવી ગયું। તેમણે નક્કી કર્યું કે આરવની આ જિજ્ઞાસાને દબાવવી ન જોઈએ। તે ખાટલા પર બેઠા થયા। ના બેટા, એમાં ભૂત નથી। અને ખજાનાની વાત? હા, કદાચ કહી શકાય, પણ એ સોના ચાંદીનો ખજાનો નથી। એ તો એનાથી પણ કિંમતી છે। જો તારે એ ઓરડાનું રહસ્ય જાણવું હોય તો તારે એની ચાવી જાતે શોધવી પડશે। હું તને એક ઉખાણું પૂછું છું, જો તું એનો જવાબ શોધી લાવીશ તો તને ચાવી મળી જશે। હા દાદા, પૂછો, હું શોધી લઈશ। તો ધ્યાનથી સાંભળજે। હું ત્યાં છું જ્યાં જ્ઞાનનો સૂરજ ઉગે છે પણ પ્રકાશ નથી, જ્યાં શબ્દો બોલે છે પણ અવાજ નથી, જ્યાં સમય થંભી ગયો છે પણ પાના ફરે છે। બોલ, ચાવી ક્યાં હશે? આ ઉખાણું સાંભળી આરવ ઊંડા વિચારમાં પડી ગયો। તે આખા ઘરમાં ફરવા લાગ્યો। થોડીવાર પછી તેનું ધ્યાન દાદાના જૂના પુસ્તકોના કબાટ પર ગયું અને તેના મગજમાં ઝબકારો થયો। તે મનમાં બબડ્યો, જ્ઞાનનો સૂરજ, શબ્દો બોલે છે, પુસ્તકો। તેણે ઝડપથી કબાટ ખોલ્યો અને એક પછી એક જૂના પુસ્તકો જોવા લાગ્યો। ત્યાં જ એક જાડી ભગવદ્ ગીતાની ચોપડીના પાના વચ્ચેથી તેને એક જૂની કાટવાળી ચાવી મળી ગઈ દાદા, ચાવી મળી ગઈ। શાબાશ, તારી જિજ્ઞાસા અને બુદ્ધિ બંને કામ કર્યું। ચાલ હવે એ દરવાજો તું જ ખોલ। આરવ ધ્રુજતા હાથે ચાવી મૂકે છે। એક કટ કરતો અવાજ આવે છે અને વર્ષો જૂનું તાળું ખુલી જાય છે। દરવાજો ખોલતા જ ચરરર એવો અવાજ આવે છે અને અંદરથી જૂના કાગળ અને ધૂળની સુગંધ આવે છે। પણ ઓરડામાં જોતા જ આરવનો ઉત્સાહ ઓસરી જાય છે। આ શું છે દાદા? આમાં તો ખાલી જૂનો સામાન છે।
ઓરડામાં એક જૂનું ટેબલ, ખુરશી અને દિવાલ પર એક મોટું દૂરબીન હતું જે બારીમાંથી આકાશ તરફ ગોઠવાયેલું હતું. ટેબલ પર ધૂળ ચડેલી ડાયરીઓ અને આકાશના નકશાઓ પડ્યા હતા. દાદાએ આરવના ખભા પર હાથ મૂકીને સમજાવ્યું, બેટા, આ મારા પિતાજીનો એટલે કે તારા પરદાદાનો ઓરડો છે. એ એક શિક્ષક હતા, પણ એમનો સાચો પ્રેમ વિજ્ઞાન અને કુદરત હતા. એમને દરેક વસ્તુ જાણવાની જિજ્ઞાસા રહેતી. એ આખી રાત આ દૂરબીનથી તારા જોયા કરતા અને આ ડાયરીઓમાં બધું લખતા. આ કોઈ સોના ચાંદીનો ખજાનો નથી, આ જ્ઞાન અને જિજ્ઞાસાનો ખજાનો છે. દાદા એક જૂની ડાયરી ઉઠાવે છે અને